Tēnā koutou nau mai, haere mai ki tōku reo. Ko Raimona taku ingoa. Kia ora koutou katoa kōrau kura taku ingoa. Welcome to tōku reo. Kei te pēhea koe. Gee, near right, sis, you were paying attention even. Of course, well, it's not hard to learn though, thanks to the prof, Mr. John Moorfield, the designer of the Te Whanake series that tōku reo is based on. Gee, kia ora, kia ora, kia ora. So, what's on the agenda tonight, sis? We're going to take a look at week 4 of the course, where we learned how to say farewell. Ka kite, hei kuna, haere rā, e noho rā. Check it out in our grammar section. Ka kite, haere rā. Ka tipu, ka ora, hei! Okay, so last night we learnt how to ask someone for their last name. Remember, ko wai tō ingoa is asking, what's your name? Well, when we add whānau onto the end, we're asking for their family name. Let's check out some examples. Ko wai tō ingoa whānau, what's your family name? Ko Pene taku ingoa whānau, my family name is Pene. Ko wai tō ingoa whānau, what's your family name? Ko Jones taku ingoa whānau. My family name is Jones. We also learnt last night that the Māori word for unmarried or maiden is takakau. So we use the same language pattern as before, but replace whānau with takakau. Ko wai tō ingoa takakau. Let's take another look at these. Ko wai tō ingoa takakau. What's your maiden name? Ko Lee taku ingoa takakau. Lee is my maiden name. Ko wai tō ingoa takakau. What's your maiden name? Ko Smith taku ingoa takakau. There's one more grammar point to cover from last night. Remember the word tana, meaning his or hers? We can use this to find out someone else's name. Ko wai tana ingoa. Let's take a quick look at this before we catch up with our roleplay crew at the mall. Ko wai tana ingoa. What's her name? Ko Pua tana ingoa. Pua is her name. Ko wai tana ingoa whānau. What's his last name? Ko Ihi tana ingoa whānau. Ihi is her last name. Mahina, ko wai tō ingoa whānau? Ko Smith taku ingoa whānau. Really? I know a Smith from further down the line. Well, there's a few of us around the country, so he's probably one of the cousins. Ko ai tō ingoa whānau, Jade? Ko Gibson taku ingoa whānau. Mal's my uncle. Yeah. Oi, guess what? Naomi got married on the weekend to this fella from uni. Really? Ko ai tana ingoa? Ko Peter. Ko ai tana ingoa whānau? Ko Kent tana ingoa whānau. Oh, Mr. and Mrs. Superman, eh? Shame, man. Oh. I might know the girl you fellas are talking about. Ko ai tana ingoa takakau? Ko Brooks tana ingoa takakau? Hope you've been doing some homework, whānau. Just to see if you have been, I'm going to chuck you straight into it, and hopefully these ring a bell. Haere rā. Remember, this is used when we want to say goodbye to someone who is leaving. E noho rā. Noho ake rā. Hei konei rā. These all can be used when saying laters to people who are staying. Hei kona rā. This can be used to say goodbye to someone staying too and is often used to end a phone call. Ka kite anō, tāua ia tāua. More commonly, ka kite or ka kite anō. Just to be difficult, when speaking in te reo Māori, there's heaps of different ways to say this one English word goodbye. But don't let that put you off. Just think, now you have options. You can choose which one you want to use depending on how you're feeling on the day. Te reo Māori, giving you options. Choice. Now, because I'm feeling the vibe, I've got the groove going, I'm going to give you guys at home a chance to watch all the video footage of our mates at the mall again. Back to back. Action.
Anyway, guys, I better go. I should be studying at the library. Sweet as, then we'll catch up with you later. I probably won't see you guys till after I finish this assignment. Haerera. In horai hoa, mā. And here, bro. Thanks, bro. Hey, kia ora e hoa. What you up to? Kia ora korua. Been looking for a wedding gift. Just on my way home. Is that for tipune and aroha? Aye. It's taken me ages. Anyway, boys, I got a cruise. Ka pai e hoa. Haerera. Ai. Haerera. Hei konara. Kei te pēhea, Maruia. Kei te pai e hoa. She said she was coming to the movies. Oh, cool. Be good to have a bit of a catch-up. Speaking of Maruia, kia ora e hoa, kei te pēhea. Oh, where? I'll come now. Ai, hei kona. Sorry, kare, I've got to go. Maruia's sick. Oh, kei te pai, Jade. Give her my love. Ka ki te anō tāua ia tāua. Ai, e noho rā. E hika toa tāhua hoki. Oh, you look so beautiful. Ka mau te wehi. Ka mau rātou wehi. You're awesome. You look beautiful. Toa tāhua hoki. Rite tonu koe ki te rangi. You're as beautiful as the sky. Ka mau tō wehi. And they would use terminology like that. E hika toa tāhua. Ka mau te wehi. Rite tonu te rangi a tāhua nei ki a koe. You look beautiful. Special, ka mau te wehi, you look just like that beautiful sky up there. Ka mau te wehi. That's how the terminology was used. Telling you how beautiful you are, how awesome you are. No matter what, you are awesome. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora koutou, welcome back. Now in the last episode we covered 10 new Māori words to add to our vocab. And just to make sure you retain these words, we'll give you another exercise. First though, let's take another look through our top 10 words. Now you'll hear the word pronounced first, followed by the written form. Number 10, tāna, his or her, tāna. Māwiwi, be weary or sick, māwiwi. Ingoa, name, ingoa. Mahi, to work or to make, job, mahi. Takako, be unmarried, single, takako. Ono, 6, ono. Whetu, 7, whetu. Waru, 8, waru. Iwa, 9, iwa. Tekau, 10, tekau.
We'll look at these again, but this time we'll add an image to help you remember them. And after this exercise, we'll be listening into another 100% Te Reo Māori conversation. So try your hardest to remember these words. Tāna, his or her. Tāna. Māwiwi, be weary or sick. Māwiwi. Ingoa, name. Ingoa. Mahi, to work or to make. Job. Mahi. TŌKU, be unmarried. Single. TŌKU. Ono, 6. Ono. Fetu, 7. Fetu. Waru, 8. Waru. Iwa, 9. Iwa. TŌKU, 10. TŌKU. Ka tipu, ka ora, hei! Nau mai hoki mai ki tōku reo. This segment is dedicated fully to vocab, to allow you to build up your own personal dictionary of new words. So just like always, you'll get to hear how the word is pronounced first, then you'll see it in its written form. Check these out. Tāna, his or her tāna. Māwiwi, be weary or sick. Māwiwi. Ingoa, name. Ingoa. Mahi, to work, make, job or practice. Mahi. TŌKU, be unmarried or single. TŌKU. Po, be consumed, exhausted or used up. Po. TŌKU, mai. TŌKU. Kaha, be strong, able, energetic. Kaha. Tō, you're, one person. Tō. Hau, wind, air, breath. Hau. There you have it, all of the 10 kupu that were introduced yesterday. This time, we're going to add some visuals to help you remember what each word means. Take a look. Tāna, his or her tāna. Māwiwi, be weary or sick. Māwiwi. Ingoa, name. Ingoa. Mahi, to work, make, job or practice. Mahi. TŌKU, be unmarried or single. TŌKU. Po, be consumed, exhausted or used up. Po. TŌKU, mai. TŌKU. Kaha, be strong, able, energetic. Kaha. Tō,
Door, one person. Door. Ho. Wind. Air. Breath. Ho. Ka tipu, ka ora, hei. All right, ka pai whānau. That's the end of our vocab section. Up next though, it's time to hear from Te Taurawhiri with our more related kupu. We'll see you after the break with some new and exciting exercises to practice what you've learnt today. So make sure you don't miss it. You know, when I was growing up, the word we used for the local store was toa. Yes, another transliteration. The word is still very much used today for a whole manner of store, whether it be the local dairy, the warehouse, or the supermarket. So I'm happy to introduce the kupuho, or new word for supermarket, which is hoko maha. Hoko meaning to purchase, and maha meaning lots. Hoko maha, supermarket. Ka tipu, ka ora, hei. Ka tipu, ka ora, hei. To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei. Now we're going to listen to a conversation 100% in te reo Māori again. Just like before, you don't have to focus on the entire passage. Just try to listen out for the top 10 words we've just covered. Now we'll play the footage twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. Good luck. Mo te haurangi nei. Hei te mako taku wahine nā hea no e kowhetana ia hau, tohtohana ia hau mo tērā tūmai ko taku krane no te tahi. Ko tana kōrero kia hau e pai ana no mo te wā e takakau ana koe. E rangi moe wahine kau ana koe, me mutu tona te tēnā mahi. Me mutu tona te tēnā mahi. Haunga kei mauiwi koe. E rangi kei kino toingua i tō mahi, kātahi, kei kino hoki toingua i te kāinga, kārua. Nā mai tō wā, tanu mai ki tēnei rā, ko pau nei te ono, whitu, waru, iwa, te kaunga tau, e mautona nau ki e rā tohu tohu, e ui tonu nei, tama wa moe ko taku waine. Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Mo te haurangi nei. Hei te mako taku wahine nā hea no e kowhetana ia hau, tohtohana ia hau mo tērā tūmai ko taku krane no te tahi. Ko tana kōrero kia hau e pai ana no mo te wā e takakau ana koe. E rangi moe wahine kau ana koe, me mutu tona te tēnā mahi. Me mutu tona te tēnā mahi. Haunga kei mauiwi koe. E rangi kei kino toingua i tō mahi, kātahi, kei kino hoki toingua i te kāinga, kārua. Nā mai tō wā, tanu mai ki tēnei rā, ko pau nei te ono, whitu, waru, iwa, te kaunga tau, e mautona nau ki e rā tohu tohu, e ui tonu nei, tama wa moe ko taku waine. Ka tipu, ka ora, hei. Just a reminder, whānau, the terms that we've used aren't the be-all and the end-all of farewells. They're just some examples of ways to say goodbye. There are definitely others that we haven't covered. So just because we didn't go over them here, don't go telling your koro that what he uses isn't right. Speaking of koro, it's time to listen to ours. You'll be shown a video clip of our kaumātua having a conversation using the farewell terms that we've covered so far, all in te reo Māori. Don't worry though, all you have to do
is to listen out for terms we covered yesterday. That's all. Easy. Here we go. Engari ko te ngā kupu nei me nā pērāna, me pēhea tō tāua mihi ki ngā tāngata e pērāna, te tuku atu rā, te poroporo aki atu, he mihi anō no te wahine, mihi anō no te tāne. Ai, e tika rā. Engari ko ngā kupu I tihu I wera, ko ngā mea pēnei e noho rā. Ka nui rā tēnei mo tēnei rā. A te wā. Ka kite anō. Ka kite anō tātou. Ai. Ka kite anō e noho ake rā. Noho ake. Pai wera kupu. E noho ake rā koa kitea te hunga e noho mai ana ki muri. Noho ake kei reira tonu e noho ana. Koa haere te hunga I hara mai. He haere mai. Noho ake rā. Hei konei rā hoki. Tērā o ngā whakamutunga kōrero. Ko tai atu ki waho atu ne, ko pōhirihiri mai te ringa. Hei konei rā. Hei konei rā. Hei kona rā. Hei kona rā. Ha koa kei whea. Hei konei, hei kona. Koina te. Te whakamutunga o taua. Mārama tununa ki te. Mārama ki te whakatakototaka mai a wā kupu. Ai. You now get to hear the conversation again, but this time around the screen will flash when one of our farewell terms are used. Did you manage to hear all of them? Let's see. Engari ko te ngā kupu nei me nā pērāna, me pēhea tō tāua mihi ki ngā tāngata e pērāna, te tuku atu rā, te poroporo aki atu, he mihi anō no te wahine, mihi anō no te tāne. Ai, e tika rā. Engari ko ngā kupu I tihu I wera, ko ngā mea pēnei e noho rā. Ka nui rā tēnei mo tēnei rā. A te wā. Ka kite anō. Ka kite anō tātou. Ai. Ka kite anō e noho ake rā. Noho ake. Pai wera kupu. E noho ake rā koa kitea te hunga e noho mai ana ki muri. Noho ake kei reira tonu e noho ana. Koa haere te hunga I hara mai. He haere mai. Noho ake rā. Hei konei rā hoki. Tērā o ngā whakamutunga kōrero. Ko tai atu ki waho atu ne, ko pōhirihiri mai te ringa. Hei konei rā. Hei konei rā. Hei kona rā. Hei kona rā. Ha koa kei whea. Hei konei, hei kona. Koina te. Te whakamutunga o taua. Mārama tununa ki te. Mārama ki te whakatakototaka mai a wā kupu. Ai. Tēnā koutou. Our learning tip this week relates to word order. It may have come as a surprise to you to find that in other languages, word order is not the same as in English, and that is true of Māori. If we take a sentence like kei te haere te wahine a tāhua ki tauranga, there are three phrases in that sentence. Kei te haere, going, te wahine a tāhua, the woman beautiful, ki tauranga, to tauranga. As you can see, the second phrase in Māori would come at the start of the sentence in English. Not only that, the second phrase has a different word order. So instead of having beautiful before woman, in Māori we say te wahine a tāhua, the woman beautiful. Learning word order in Māori is a very important part of what you have to do. So that's our learning tip for this week. Kotipu, kaora, hei! How did you go? Did you remember all the stuff from earlier in the course? Yeah, piece of cake here, because I know you fellas have been using the website and the podcasts. Highly recommended. Well, that's another show. Tonight we looked at farewells and covered the first 4 weeks of the TŌKU course. That's the one. Coming up tomorrow, whānau, we'll look again at how to ask where someone is from. Can't wait. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo. Haere rā.